If you want to understand about Plato, you want to understand those things, and then this is the theories which are proposed by Plato. కనుక ప్లేటో గురించి చదివేటప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా చదువుతామనేసి నేను చెప్పాను. మరి యూపీఎస్సీలో ఇవన్నీ అడుగుతారంటే ఇవన్నీ ఏం అడగరు, జస్ట్ క్రిటిక్స్ గురించి మాత్రమే అడుగుతారు. ప్లేటోని క్రిటిసైజ్ ఏ విధంగా చేశారని మాత్రమే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, రైట్. బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు చదవాలంటే వితౌట్ దిస్ పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది ఉండదు అనేసి, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ థియరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ పైన ఆయన ఏమన్నారు? నౌ నాలెడ్జ్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే, బికాస్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. థియరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో knowledge. If there is no knowledge, people get killed. How? Look at this. He has said this. Plato has looked at the consequences between Athens and Sparta war, and he has found out why Athens has lost in the so-called Sparta war. Sparta to war కెళ్ళినప్పుడు Athens ఎందుకు ఓడిపోయింది అంటే, he thought that the fellow who is ruling doesn't have నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల ఓడిపోయింది. మరి ఎవరు రూలింగ్లో ఉన్నారు అంటే, అప్పట్లో ఏథెన్స్లో డెమోక్రటిక్ సొసైటీ అనేది ఉంది, డెమోక్రసీ అనేది ఉంది. డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి అంటే, యాజ్ పర్ ప్లేటో అనే వ్యక్తి ఏం చెప్పారంటే, డెమోక్రసీ ఈజ్ మాబోక్రసీ. కేవలం ప్రజల ద్వారానే రూల్ ఉంటుంది డెమోక్రసీలో. కనుక ప్రజలకి ఇల్లిటరసీ ఉంటుంది. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ దోస్ ఫెలోస్ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ కరెక్ట్. కనుక ఇగ్నోరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. కనుక డెమోక్రసీలో హీఈస్ ఏ క్రిటిక్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ ఈజ్ ఏ రూల్ ఆఫ్ ద ఫూల్స్ అనేసి ప్లేటో అనేవారు. ఎందుకు రూల్ ఆఫ్ ద ఫూల్స్ అనేసి అన్నాడంటే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇట్ ఈస్ ద మాబ్ హూ ఆర్ కమింగ్, అండ్ దిస్ మాబ్ వాజ్ ఇల్లిటరేట్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ruling. For example, in the present Indian context, look at India is a democratic country. 43% of Indian leaders, as per Association of Democratic Reforms data, 43% of our MPs are having criminal charges. వీరికి అన్నిటికీ క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి ఇంతమందికి. సో వాట్ దే themselves are criminals, how can they frame the law? Once that fellows are ruling, it is obviously clear that the state is going to decline. కనుక డెమోక్రసీ ఉండకూడదు అనేసి ప్లేటో చెప్తున్నాడు. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ it is mob who is going to rule. As a result, in that, if the mob is ruling, the mob are illiterates, hence it is going to get doomed to be failed. He said other examples also. For example, Donald Trump came out of, he కాదు interpretations ఇవన్నీ. Donald Trump came out of Paris climate deal. Paris climate deal నుంచి ఎందుకు బయటకు వచ్చారంటే, Donald Trump do not understand what is the importance of Paris climate deal. He was a fool. He doesn't know what is the importance of Paris climate deal. లుక్ అట్ ఆఫ్రికన్ సొసైటీస్. ఆఫ్రికన్ స్టేట్స్ ఎప్పుడు అందుకు అంత గొడవల్లో ఉంటాయి. వెస్ట్ ఏషియా ఎందుకు గొడవల్లో ఉంటాయి? పాకిస్తాన్, వై ఆల్ దీస్ స్టేట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇన్స్టెబిలిటీ? బికాస్ ఆల్ దీస్ స్టేట్స్ ఆర్ రూల్డ్ బై ద ఫూల్స్. సో ఇఫ్ యూ అప్లై ప్లేటోస్ ఫిలాసఫీ ఇన్ దిస్ వే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. But what he said is democracy is ruled by the fools. As a result, what he said, you should have monarchy, a rule by one person, and who should rule? That one person has to be a philosopher. Hence, he said that philosopher kings has to rule. So, in his philosopher king, he is saying that, or he is propounding that a monarch has to rule the state. Now, why a monarch has to rule? Because Socrates used to say, again Socrates used to say that no one wants to be bad. ఎవరు బ్యాడ్గా ఉండాలనుకోరు, బట్ స్టిల్ దే డూ బ్యాడ్ థింగ్స్. కానీ చెడ్డ పనులు చేస్తూనే ఉంటారు, ఎందుకంటే దే డజంట్ నో వాట్ ఈస్ గుడ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ వాట్ సోక్రటిస్ హస్ డన్. నో వన్ వాంట్స్ టు బి బ్యాడ్, బట్ స్టిల్ పీపుల్ డూ బ్యాడ్ బికాస్ దే డూ నాట్ నో వాట్ ఈస్ గుడ్. వన్స్ యూ డూ నాట్ నో వాట్ ఈస్ గుడ్, యూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ignorant. And if ignorant people are doing or ruling, right? If the ignorant people are ruling, even though their intentions are not bad, but they still do bad. For example, demonetization. Narendra Modi is ignorant. Why? He doesn't know. His intention is not to do bad. His intention is to bring the corrupt money which was stashed abroad back to India. Right? That is his intention. His intention is not bad. But still he has done bad. Why? Because he doesn't know exactly how to get that money back. As a result, he has taken that step. So, if the ignorance are ruling us,
you are doomed to be falling down. Look at the economy. Until 2016, economy has flourished at 8.2%, but after that, today, 4.2% after 2 years today, and then it reached minus 7.7% after COVID, right? So it clearly indicates that no one wants to be bad, but still people do bad. Why? Because they do not know what is good. Who doesn't know what is good? Ignorance doesn't know what is good. That is the reason ignorance is a wise thing, VICE, wise. And right? So opposite of ignorance is knowledge. Hence, opposite of ignorance is knowledge. Hence, he says that what is virtue? Virtue enti ante knowledge. Knowledge is the virtue, and that knowledgeable persons has to rule. Hence, in his theory of knowledge, he says that they have to be ruled. Now, what happens if ignorance are ruling? If ignorance are ruling, there is double tragedy. What is the double tragedy of this ignorance? మూర్ఖులు రూల్ చేస్తుంటే డబుల్ ట్రాజడీ ఉంది అనేసి సోక్రటీస్ చెప్తున్నారు. ఎందుకు డబుల్ ఐరనీ ఉంటుందంటే ఇటువంటి సర్కమ్స్టెన్స్లో దోస్ హు ఆర్ రూల్డ్ ఈజ్ ఇగ్నోరెంట్. ఇగ్నోరెన్స్ మూర్ఖుల చేత మనం పాలించబడతాము. అదే కాకుండా ఇంకొక ట్రాజడీ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ దే డోంట్ నో దట్ దే ఆర్ ఇగ్నోరెంట్. వారు మూర్ఖులు అన్న సంగతి వారికే తెలియదు. This is the problem. This is the double tragedy. We are ruled by ignorance, and these ignorance, they not know that they are ignorance by themselves. మనం ignorant అని మనకు తెలియకపోతే we will not have the scope to learn. At least if you know that you are ignorant, మనకి మనం మూర్ఖులం అని తెలిస్తే there will be some scope to learn and improve. But if you are thinking that I am not ignorant, then you are going to be, there is no scope for improvement. Hence he says that this is the double tragedy of the people. Why? We are ruled by ignorance, and this ignorance doesn't know that they are ignorant. We are ruled by Modi, but Modi doesn't know that he is ignorant. As a result, he went with the demonetization move. As a result, people have suffered. Right? Hence, the rule of ignorance is the rule of the fools. In that situation, ignorance is wise, and if you are ruled by that people, you are doomed to be failed. Hence, knowledge is virtue. జ్ఞానం అనేది వర్చ్యూ అనేసి ఎందుకు అన్నారు అంటే దీనికోసమే అనేసి అన్నారు. Now, in this context itself, he has said that if the wise man is not taking part in active politics, you have to be facing the burn of the so-called rule of the ignorance. రైట్? జ్ఞానం ఉండే వ్యక్తులు పాలిటిక్స్లో పాల్గొనకపోతే ఏమవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ అట్ ద వ్రాత్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ ignorant people will be ruling. As a result, you have to suffer their consequences. That is what Plato has said. Hence, he has given the concept of knowledge. Why he has given the concept of knowledge? Without knowledge, you cannot become wise. Without wise, you cannot be a good ruler. రైట్? దట్ ఈస్ ద థింగ్. అందుకే ఫస్ట్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన థియరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గురించి చెప్తా వచ్చారు. రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ సెడ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ వర్చుయస్ రూల్, యూ హ్యావ్ టు బి రూల్డ్ బై ఎ ఫిలాసఫర్ కింగ్. A philosopher, see, this is the problem is ignorance, solution is knowledge. Problem is ignorance. Why ignorance? This is ruled by democracy. Why democracy? In the name of democracy, it is the ignorant mob who is ruling. So what is the solution? Knowledge. జ్ఞానమే అజ్ఞానానికి సొల్యూషన్. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ రీప్లేసింగ్ మోనార్కీ, డెమోక్రసీ విత్ మోనార్కీ, అండ్ that monarch has to be one fellow, a philosopher king. Why that philosopher king? Because it is the only philosopher who will be knowing what is knowledge, and with that knowledge he can rule virtuously, and then that leads to a good state. Look at this. I said Plato concept anta enti good state gurinche. Even here he is speaking about formation of good state by having knowledge. Right? Now, Plato ane ayana, this is the first thing that I said when I was discussing about Plato's concept of knowledge. Asalu Plato knowledge gurinchi enduku chepparu ante, నాలెడ్జ్ లేని వ్యక్తులు రూల్ చేస్తుంటే ప్రజలు అనేవారు ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు. నాలెడ్జ్ లేని వ్యక్తులు రూల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వైజ్ మైన్ అయినటువంటి సోక్రటీస్ చనిపోవడానికి కారణమైంది. నాలెడ్జ్ లేని వ్యక్తులు రూల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏథెన్స్ అనే సిటీ స్పార్టా చేతిలో ఓడిపోవడానికి కారణమైంది. కనుక
knowledgeable fellows rule cheyali అనేసి he is telling. Hence knowledge is virtue thing. Hence it is always, if you want to have a virtuous rule, it can be possible only with a philosopher king అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తూ వచ్చాడు. This is the first thing that I have discussed about Plato. The next thing that I said is, ప్లేటో మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పారంటే 3 బుక్స్లో రాశాడు. ఒకటి వచ్చేసి ద రిపబ్లిక్, ఇంకొకటి వచ్చేసి స్టేట్స్మెన్, ద లాస్. రిపబ్లిక్ అనేది తన చాలా యూత్ఫుల్ స్టేజ్లో రాశాడు. వెన్ హీ వాజ్ ఎ వెరీ యంగ్ మ్యాన్, ఇట్ వాజ్ రిటన్ బై యంగర్ ప్లాటో. వెన్ హీ వాజ్ వెరీ యంగ్ హీ హ్యాస్ రిటన్ ఇట్. వెన్ హీ వాజ్ ఏజ్డ్, హీ హ్యాస్ రిటన్ ద థర్డ్ బుక్ కాల్డ్ లాస్. లాస్ అనేది వన్స్ హీ హ్యాస్ బికమ్ ఏ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ హీ హ్యాస్ రిటన్. In his transition from youth to matured phase, he has written one book called The Statesman. ఈ 3 బుక్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఆయన రాశాడు. మరి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఎందుకు రాశాడు, బట్ వై షుడ్ వీ సే అబౌట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్? ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, వెన్ వీఆర్ వెరీ యంగ్ వీ విల్ బీ వెరీ రాడికల్, వీ విల్ బీ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్, వీ విల్ బీ వెరీ రొమాంటిసిజం, రైట్? వీ విల్ బీ వెరీ రొమాంటిక్ ఇన్ అవర్ థాట్స్. హెన్స్ Plato was also doing the same thing when he is propounding. He is propounding some utopian ideas. What do you mean by utopian? Utopian అంటే impractical ideas అనేసి కొందరు స్కాలర్స్ అంటారు. ఎందుకు impractical అంటే, he is not being an idealist. Idealist is something which can work, or which is the finest quality of work, right? But utopian ఎందుకంటే, look at the Indian freedom fight. Indian freedom fight లో they are extremists. What extremists has done? They are young people. Look at Bhagat Singh, Sukhdev, they are very young people, they are energetic people, and they want radical transformations in the society overnight. They want the British to rule to leave overnight. Hence they are called as extremists. Hence younger Plato was an extremist, and his idea is utopian. Utopian means something which cannot be achievable. What is that thing that cannot be achievable? He wants to teach to the ruling class philosophy. Who will understand? The ruling class is ignorance. They will not be ready to teach. What Rajan did, being an RBI governor, he thought to teach Prime Minister Modi about the ill effects of demonetization, but Modi didn't listen. Hence, so it is an utopian idea to think that the ruling class will listen to your idea. So I said the difference between utopian and idea. Utopian is something impractical that cannot be achieved. Ideal is something which can be achieved. Hence, he said that when he was a very youthful stage, he has given the concepts called republic, right? In his republic, he has said few things. What is few things? Republic అనే బుక్లోనే తను ఫిలాసఫర్ కింగ్ గురించి మాట్లాడారు. ఎందుకు ఫిలాసఫర్ కింగ్ గురించి? ఒక జస్ట్ సొసైటీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫిలాసఫర్ కింగ్ ఉండాలి అని. ఈ ఫిలాసఫర్ కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి, అసలు కింగ్ అనేవాడు ఫిలాసఫర్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉండడు, కనుక అది ఒక ఉటోపియన్ ఐడియా. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, ప్లేటో నాట్ ఓన్లీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫిలాసఫర్ కింగ్, హీ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫిలాసఫర్ క్వీన్స్. అది కింగ్ అయినా సరే, క్వీన్ అయినా సరే, ఎవరైనా రూల్ చేయొచ్చు అనేసి ప్లేటో హ్యాస్ సెడ్ దిస్. నౌ గో బ్యాక్ టు ద ఏన్షియంట్ గ్రీక్ సిటీ. వన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. బై ప్రాచీన కాలంలో గ్రీక్ సిటీ ఏ విధంగా ఉండేది? ప్యాట్రియార్కల్ నేచర్. ఉమెన్ వర్ కన్ఫైన్డ్ టు ద 4 walls of the family. Now he is coming and saying that women can participate in the public sphere, right? That is what he said in his philosopher queen concept. Philosopher queen ante enti? Just like a king, even a queen can rule the world, rule the kingdom, but the only thing is she should be philosopher. That is what Plato is saying. Now some critics say that this is against the patriarchal nature of the Greek cities. If you look from that context, from that age, it is something which is very, very radical. Hence, he is romanticizing. Few critics said that Plato is romanticizing. Why? In the name of philosopher queen, he is trying to romanticize. That is what scholars said. Why they have said this? Because this is patriarchal in nature. The society is highly patriarchal in nature. At that point of time, you are speaking about the women coming and participating in the political sphere. But if you look from today, from the lenses of the contemporary times, then you are very clearly, it is visible that Plato is the first person to speak about women's right. Plato is the first person to speak about women who can rule. Hence, Plato is considered as the first feminist scholar. ఎందుకంటామంటే ఫస్ట్ ఫెమినిస్ట్ స్కాలర్ అని? ఆయనే ఫస్ట్ ఫిలాసఫర్ క్వీన్ గురించి మాట్లాడిన వ్యక్తి.
even though the society is patriarchy, which clearly means Plato is much, much ahead of his times. He has a broader vision. He has seen something which is beyond that present times. So Plato is much behind his times, or much beyond his times, rather than, like, if you look from the present day context, it appears that Plato is almost the first feminist scholar in the political science, right? That is what I said. So look at this. What I said, in his Republic, he is speaking about philosopher king. He spoke about philosopher queen. Now, this establishment of philosopher king, philosopher queen is changing the entire social structure. Why you are changing the entire social structure? On one side, you are asking to replace democracy with mobocracy, sorry, with monarchy. That is one drastical change. On the other side, you are saying that even queens can, or the women can rule. That is again a radical change, right? Since considering this too, he is known as a wholesome social engineering scientist. He is changing, or he is changing social engineering. Social engineering means you want to change the society. Social reformers are known as social engineers. He want to change the society wholesome. At once he has to change. ఈ కాన్సెప్ట్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కాల్ పాపర్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చారు. కాల్ పాపర్ ఏం చెప్పారంటే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటి వచ్చేసి పీస్ మీల్ అప్రోచ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి హోల్సేల్ అప్రోచ్. వట్ డూ యూ మీన్ బై పీస్ మీల్ అప్రోచ్? ఇన్ ద పీస్ మీల్ అప్రోచ్, the whole in the piecemeal approach, uh, uh, people go for reforms gradually, not at once, slowly. But Plato, he has very radical. He said that overnight you have to change it. Overnight you have to make the kings as philosophers. You have to make women to enter into the political sphere. Hence, by looking at it, he is a wholesale social engineer. Wholesale means altogether all institutions has to be changed at once. Now, in this context, Karl Popper called uh, Plato as a totalitarian thinker. Totalitarian means altogether he wants to change at once. Hence, Plato is considered as a totalitarian thinker, or by Karl Popper, sorry. By Karl Popper, he's called as this. Hence, younger Plato, he was an extremist. Why he is an extremist? Just like the extremist philosophy, he is propounding the wholesale theories. He is propounding the wholesale theory. He was a romanticist because he was very imaginative under the concept of philosopher queens, utopian, which is by impractical, what is impractical, teaching philosophy to the kings. So few critics of Plato thought that he was an extremist, he was romanticist, he was utopian. Nonetheless, ఏదేమైనప్పటికీ, if you look from the present day's context, yes, Plato is the first thinker to give some thought about the women's right to think about something called women's participation in politics. Now, so why he said all these things is he wants to make Athens again a very great city. Being a patriot, he wants Athens to bring back the lost glory. Hence, he has been speaking about an ideal state. గ్లోరీ తీసుకొని రావాలి ఏథెన్స్ కంటే నా స్టేట్ వచ్చేసి ఐడియల్గా ఉండాలి. మరి ఐడియల్ స్టేట్ అనేదంతా దేంట్లో రాశాడు అంటే రిపబ్లిక్ అనే బుక్లో రాశాడు. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ ఐ సెడ్, రైట్? ప్లేటో గురించి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి థియరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గురించి చెప్పాను. తర్వాత వచ్చేసి రాసిన బుక్స్ గురించి ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. రిపబ్లిక్ అనే బుక్లో వాట్ హీ సెడ్ అండ్ వై ఈ బుక్లో రాసిన దాని గురించి క్రిటిసైజ్ చేస్తూ వచ్చారు, ఆర్ దే హ్యావ్ గివెన్ క్రిటికల్ కామెంట్స్. క్రిటికల్ కామెంట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఏం తెలిసిందంటే ప్లేటో అనే వ్యక్తి టోటాలిటేరియన్ ఏ విధంగా అయ్యాడు కార్ల్ పాపర్ దృష్టిలో, ప్లేటో అనే వ్యక్తి రాడికల్ ఏ విధంగా అయ్యాడు కొందరి దృష్టిలో, బట్ ప్లేటో అనే వ్యక్తి ఈ రోజు లెన్స్ నుంచి మనం చూస్తే ఏ విధంగా ఫస్ట్ ఫెమినిస్ట్ స్కాలర్ అయ్యాడో మనకు అర్థమవుతుంది అనేసి ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈస్ this one, today's thing. Now again I continued. This is the second thing. First thing వచ్చేసి నేను ఏం చెప్పాను, గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ గురించి చెప్పాను. తర్వాత ప్లేటో గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే సోక్రేట్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి కనుక సోక్రేట్స్ గురించి చెప్పాము. తరువాత ప్లేటో ఏమేమి స్టడీ చేశాడు, థియరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గురించి స్టార్ట్ చేస్తూ వచ్చాము.
నాలెడ్జ్ ఎందుకు ఉండాలి, ఏం కథ, ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఇగ్నోరెన్స్ అనేవాళ్ళు రూల్ చేయకుండా ఉండాలంటే నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ వర్చ్యూ అనేసి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అనేసి చెప్పాం. నాలెడ్జ్ అనేది పక్కన పెడితే తర్వాత వచ్చేసి ప్లేటో రాసిన బుక్స్ రిపబ్లిక్ గురించి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసి వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫ్యూ పాయింట్స్. ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏం డిస్కస్ చేసాం, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్లేటో. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్లేటో ఏంటి అంటే ఫ్యూ పీపుల్ కన్సిడర్ ప్లేటో యాజ్ ఎ ఫిజిషియన్. వాట్ ఈజ్ అ ఫిజిషియన్? ఫిజిషియన్ వర్క్ ఏంటి? టు స్టడీ ద to diagnose the disease and find out the solutions, right? So they will diagnose the illness. Hence he started investigating the root cause for the illness of Athens. Athens ఎందుకు అంత poor condition లో ఉంది అనేసి he started discussing. Now he has found out or diagnosed one problem. What is that problem? Inequality. Inequality ఎందుకు ఉంది అంటే టూ సిటీస్ అనేటివి ఉన్నాయి ఇక్కడ, రిచ్ క్లాస్, పూర్ క్లాస్. The ruling class and majority people are the poor people. Ruling class is the rich people. Why they are rich? Because they are earning money. They are earning money. How they are earning money? By selling dreams to the people, and people are buying their dreams. What do that mean? They are just promising fake things and people are buying those fake things, right? Now that is the thing. Now ఎందుకు పొలిటీషియన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నారంటే దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ దట్ ఐ సెడ్ టుడే, రైట్? ఐ స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ దిస్ టుడే. ఎందుకు ఈ విధంగా పొలిటీషియన్స్ అనేవారు రిచ్గా ఉన్నారు అంటే బికాస్ పొలిటీషియన్స్ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దేర్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ ఫర్ ప్రైవేట్ needs or private goals. How? They are ruling not for the public but they are ruling for self interest. As long as they rule for the self interest, that is called corruption. Now corruption doesn't just mean earning money, but corruption is also not doing your duty. Corruption is also gaining self interest out of public office, right? Hence because of this thing they are ruling. Now why this ruling class want are doing that corruption? The reason is their ignorance. Why ignorance? Because they think that it is money and power that makes them happy. So they consider that money and power is the source of happiness. As a result, they always look at earning money and power. As in that quest for money and power, they are doing or they are becoming rich and they are going for corruption. In a corrupted state, you cannot have a just state. You cannot do justice to the people. Why you cannot do justice to the people? Because in that state there will be rich inequalities. Because of that inequalities there will be no peace among the society, there will be no harmony among the society, and there will be no concept of good life at all, right? Once the society is corrupt, there will be no good life for anyone. Hence he said that if it is the ruling class, it is again the ignorance of the ruling class which is making the state to be not just. Once the state is not just, you are going to not have a good life. Hence in his book called Republic, the title or subtitle of the book is concerning justice. The entire thing that he has spoken is, if I want to create a just state, the just state in Plato is an ideal state, because it is justice which is the cardinal principle of any state who can create or which can create some answers for this. Hence, he is called as the father of political philosophy. Now, why he is called as the father of political philosophy? Because పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అనే సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా జస్టిస్ గురించే మాట్లాడుతుంది. ద కోర్ వాల్యూ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ జస్టిస్. మరి జస్టిస్ ఒకటే వాల్యూవా అంటే కాదు, ఇంకా కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. రైట్స్, ఈక్వాలిటీస్, లిబర్టీ, ఇవన్నీ కూడా కేవలం జస్టిస్ అనే ఫౌండేషన్ నుంచి మాత్రమే వచ్చాయి. కనుక వితౌట్ జస్టిస్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ అదర్ త్రీ వాల్యూస్. హెన్స్ జస్టిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్కిటెక్టానిక్ ప్రిన్సిపల్ of political philosophy. As Plato has discussed much in depth about this justice, he is called as father of political philosophy, because political philosophy is nothing but about justice. Hence we have discussed these things today, right? Why we consider justice and what John Rawls has said about justice and these things. This is what I have discussed in my last few classes. This is the summary of what we have discussed. Now did you understand, or again did it get bored? సాగదీసానా మరి? Clear, clear. Let's have one final thing.
let's say one final thing before I close this. Tomorrow I'll continue. Plato, Socrates, వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థాట్ గురించి చదువుతున్నాం. అందులో గ్రీక్ పొలిటికల్ థాట్ గురించి చదవాలి. గ్రీక్ పొలిటికల్ థాట్ గురించి చదవాలి అన్నప్పుడు ప్లేటో, సోక్రాట్స్ గురించి చదవాలి. వారి గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్లో అర్థం చేసుకోవాలి అంటే గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ అనేటివి సిటీ స్టేట్స్ అనేగా ఉండేవి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్లో ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే అగ్రికల్చర్గా ఉండేది కనుక స్లేవరీ అనేది ఉండేది. తర్వాత సొసైటీ చూస్తే ఇట్ ఈస్ హైరార్కియల్ ఇన్ నేచర్, క్లాస్ డివిజన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. తర్వాత ప్యాట్రియార్కియల్ ఇన్ నేచర్ ఉంది, ఇథ్నోసెంట్రిసిజం ఉంది. ఇది ఫస్ట్ గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ గురించి చదివాం. ప్లేటో, సోక్రాట్స్, అరిస్టాటిల్ ముగ్గురు గురించి చదవాలి. నౌ ఇఫ్ ఐ టేక్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ, ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అనేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము. ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అని ఎందుకు అంటాము అంటే వీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అరిస్టాటిల్ ఎందుకు అంటామంటే దట్ విల్ డిస్కస్ వెన్ వీ గో ఫర్ అరిస్టాటిల్. నౌ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో సెడ్ దట్ ద ఎంటైర్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్, వెస్టర్న్ పొలిటికల్ సైన్స్ అంతా కూడా ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెస్టర్న్ పొలిటికల్ థాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫుట్ నోట్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫెలోస్ అనేసి చదివాం. ఎందుకన్నా మేం కథ అనేసి ఫుట్ నోట్స్ అన్నా ఒకటే, కామెంటరీస్ అన్నా ఒకటే, explanations are now ఒకటే, right? The entire Western political thought is footnotes, commentaries and explanations of Plato and Aristotle అనేసి నెక్స్ట్ వన్ మనం చదివాం. తర్వాత ఏం చదివామంటే we have taken Plato and we started studying about Plato. In order to understand Plato నేను ఏం చెప్పానంటే everything that Plato has written is about Socrates, hence we have to study about Socrates. Socrates అనేది wisest person అని ఎందుకు అంటామంటే he has knowledge and he is known as the father of philosophy. ఫిలాసఫీకి ఫాదర్. నువ్వు ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటో చదివాం. search for truth is known as philosophy. As he is the first person to study about philosophy or truth, he is known as the wise person. The wise person knows what is the truth and hence he will come to know. మరి సోక్రాట్స్ ఫిలాసఫర్ అయితే మరి ముందుండే వ్యక్తులు ఎటువంటి వారు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ప్రీ సోక్రాట్స్ ఫేస్. సో ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ టూ థింగ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజిక్స్, సోఫిస్. ఫిజిక్స్ అనే వ్యక్తులు కళ్ళకు కనిపించేది మాత్రమే నమ్మేవారు. దే యూస్ టు థింక్ ఆర్ కంటెంప్లేట్ బియాండ్. హెన్స్ సోక్రాట్స్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ట్రెడిషన్. he is the first person belonging to this tradition, hence he is known as the father of political philosophy అనేసి చదివాం. నౌ ప్లేటో గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే సోక్రాట్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకన్నానంటే ఎవ్రీథింగ్ దట్ ప్లేటో హ్యాస్ రిటర్న్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సోక్రాట్స్. ఏ విధంగా అంటే సోక్రాట్స్ చనిపోవడానికి కారణమైన వ్యవస్థ ఏంటంటే స్టేట్ హ్యాస్ కిల్డ్ సోక్రాట్స్ ఇన్ అన్జస్ట్ మేనర్. As a result, he was very upset on this and he started propounding the theories of a just state. సో మనం ఏదైనా ప్లేటో గురించి చదువుతామో దట్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ ఫర్ జస్ట్ స్టేట్. ద అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ ప్లేటో ఈజ్ టు క్రియేట్ జస్ట్ స్టేట్. వై జస్ట్ స్టేట్? హీ వాంట్స్ టు మేక్ ఏథెన్స్, బీయింగ్ ఎ patriot, he wants to make Athens the best state and revive the lost glory of Athens, and he doesn't want the wise men to suffer. These are the two goals that he has. Now, in order for a just state, what he has said, the first thing that we discussed is about knowledge. Why knowledge is virtue. నాలెడ్జ్ వర్చ్యూ ఎందుకు అనేసి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇగ్నోరెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుందో అర్థం చేసుకోవాలి. వెన్స్ దెర్ ఈజ్ ఇగ్నోరెన్స్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇగ్నోరెన్స్, జ్ఞానం లేకపోతే ఏం చేస్తాము అంటే once you are ruled by ignorant fellows, we will be facing double tragedy. Double tragedy is you will not only be ignorant, but we will not be understanding that we are ignorance. మనకు అది కూడా అర్థం కాదు. బికాస్ మనకి ఎప్పుడైతే అది అర్థం కాదో విల్ నాట్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఇంప్రూవ్. ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఛాన్స్ ఉండదు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వాట్ ఎవర్ దే డూ ఇట్. హెన్స్ దే సే దట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ignorance are ruling. Hence, Plato is against democracy.
అగేన్స్ట్ డెమోక్రసీ కాబట్టే కొందరు స్కాలర్స్ ఏమన్నారంటే ప్లేటో ఈజ్ అగేన్స్ట్ ఓపెన్ సొసైటీకి అగేన్స్ట్ ఉన్నాడు. ఓపెన్ సొసైటీ అంటే డెమోక్రసీ, రైట్? బట్ ప్లేటో దృష్టిలో ఏంటంటే డెమోక్రసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాబ్ రూలింగ్. మాబ్ అనేవారు ఇగ్నోరెంట్ ఫెలోస్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ డూమ్డ్ టు బి ఫెయిల్డ్. కనుక వాట్ హీ సెడ్ ఈస్, ఈ డెమోక్రసీ ప్లేస్లో యూ ఎస్టాబ్లిష్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ ఫిలాసఫర్ కింగ్. ఒక రూలే ఉండాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనార్కీ, and that monarch will be a philosopher, right? Until that is established, the rule by now the rule will be by knowledgeable persons, as knowledge is a virtue, because ignorance is a vice. As knowledge is a virtue, you will have virtuous rule. Virtuous rule అనేది ఉంటుంది. సో అగైన్ లుక్ అట్ నాలెడ్జ్ గురించి చెప్పినా కూడా అగైన్ హీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఏ జస్ట్ స్టేట్. వర్చువస్ రూల్లో మాత్రమే జస్టిస్ ఉంటుంది అనేసి ఇండైరెక్ట్గా హీ సేయింగ్, రైట్? Is there any process to stop ruling such kind of ignorant rule in a state? I'll come to that point. No, knowledge, this is the thing. Now the second thing is, let me consolidate it here so that in future it will be useful. That is what I am doing here, right? Knowledge is virtue. So based on this, he started speaking about why knowledge is virtue, what happens here, and we have discussed some examples. So he, based on this also, he said that if it is the wise men are staying away from politics, stay away from politics. If you are wise men are staying away from politics, then you have to be ruled by, you will be ruled by ignorance, and in that ignorance you will lost your life, just like Socrates has ruled. Hence, as per him, knowledge is a virtue thing. This is the first statement that he have said. From this, you can speak why he is an enemy to open society or how he has proposed the so-called monarchy. The second thing that he has started speaking about is, I started speaking about the three books written by this person, that is the Republic. The second one is the Statesman, and the third one is Laws. This is when he was at the young, when he was in the transition phase, when he was in the mature phase. Now, as a young person, just like any other young person, Plato will be very radical in his ideas, very romantic in his ideas, and very utopian in his ideas. Utopian ante enti, idealism ante enti ani nenu difference cheppina tarvata. Now, why he is radical? Because he has proposed a philosopher king. And philosopher king, no king wants to be a philosopher because they are already ignorance. Romanticism, why? Because of philosopher queens అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు. నౌ ఉటోపియన్ ఎందుకంటే అగైన్ ఫిలాసఫర్ కింగ్ గురించి చెప్పాడు. నౌ రాడికల్ అనేసి ఇంకొక దాని గురించి కూడా ఏమంటామంటే హీ వాంట్స్ టు చేంజ్ ద సొసైటీ ఆల్ టుగెదర్. ఏ విధంగా ఉమెన్ వచ్చేసి పరిపాలించవచ్చు అనేసి చెప్పాడు. తద్వారా తను రాడికల్ అయ్యాడు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ radicalism, Karl Popper classified Socrates as a wholesome social engineer. Okay, sare, social engineering of two types, that is wholesome and piecemeal approach. Gradual ga na cheyochu social engineering, piecemeal ga cheyochu. As Plato belongs to wholesome social engineering, he is called as totalitarian, which means he wants to change the society altogether. Hence, Karl Popper said that he is the first totalitarian. Right, this is how he gets criticized. But by looking at the present day lens, if you look at present day lens, it appears that Plato is the first feminist scholar, because until that point of time, no one has dared to speak about it. This is the second thing that I have discussed. The third concept that I discussed is, I started discussing about the Republic, and I continued speaking about the Republic. Subtitle is Concerning Justice. And in this Concerning Justice, I started speaking about the so-called
Why justice? Justice is the core principle or foundational principle or architectonic principle of political philosophy. Philosophy అంటే morals గురించి మాట్లాడతారు కనుక justice అనేది core principle. Why it is called architectonic? Because it is the justice which has given foundations for other three things, that is called liberty, equality, and the so-called rights. Without them, you cannot have it. If the justice is not there, then if the justice is there, then you call it as an ideal state. Hence, the Republic has subtitle concerning the justice. రిపబ్లిక్ యొక్క టైటిల్ ఏంటి అంటే కన్సర్నింగ్ జస్టిస్. ఐడియల్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే ఒక జస్టిస్ సొసైటీ ఉండాలి. If these three things are not present, then your society becomes unjust, or it is as equal as having anarchy, because there Matsya Nyaya will prevail. Hence he said that in order to have a just state, we should have these principles. That is what we have discussed here, and we use John Rawls principles also here. Right? This is why he is called as the first philosopher king. So this is the things that we have discussed about the so-called Plato so far. Plato గురించి మనం ఏం చదివామంటే ఇదే చదివాం. See, what is the thing that you have to do is whenever you are writing, please maintain one book whenever I am explaining. లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తున్నా మెయింటైన్ అనేది అర్థం కాదు, రైట్? సో you maintain some book with you and try to start writing. Then after reading you can understand. So this is the thing that I have discussed. This is a quick revision about what you have done in the past 2 days or 3 days whenever I have taken this Western political thought. So this is the thing. I hope you got some fair idea about what we are discussing. Now, is there any process to stop ruling such kind of ignorant rule in a state? So yes, you have democracy. What you can do, you can just go and vote for the people who are knowledgeable persons, right? But if Dr. Manmohan Singh comes to elections, no one is going to elect him, right? So you have process, that is election process, election engineering process is there. So this is where I stop. I'll continue tomorrow from this. I hope you got a fair idea now. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, it will get disconnected in less than 1 minute. We'll meet tomorrow. అర్థమైందా అండి? Now, do you think that I am going very slow? స్లోగా వెళ్తున్నాం అనిపిస్తుందా ఏమన్నా? Or okay. So I'll continue with this from tomorrow. If you are finding కొంచెం స్లోగానే అనిపిస్తుంది, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రష్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్స్ యూజ్లెస్ టు స్టడీ అదర్ థింగ్స్. సో కొంచెం స్లో పోయినా కూడా అర్థం చేసుకొని వెళ్దాం. నథింగ్ రాంగ్. Right. Thank you. We'll meet tomorrow. Have a good day.